After the 5 Constitutional Court justices quashed the parliament's move of removing the Mityana Municipality Member of Parliament, Francis Zaake, from the position of the Commissioner of Parliament, the Attorney General filed an appeal in Court of Appeal, challenging the decision. The Attorney General also filed an application saying the execution of the Constitutional Court orders, among others, reinstating Francis Zaake as Commissioner of Parliament until the final execution of the appeal. Friday, the case resumed for conferencing before the Court of Appeal Registrar, Allen Lukundo Wimbabazi in Kampala. The Attorney General's office, after confirming service of application to the respondent Francis Zaake, the court ordered Zaake to file his reply to the application before close of business today. We are just leaving court today for a conference, a scheduling conference where parties from both sides meet and met today to agree on some preliminary issues. So today we shall complete filing our response to the application by the state that the Constitutional Court orders be stayed or be suspended, and our response will be in writing by close of business. Will be in. The government will want to reply from our side, and they will do so on Monday. And on Monday, the registrar will forward the court to the bench, the Constitutional Court bench, and we shall wait here from the Constitutional Court bench on when it will fix the 2 applications for stay of execution will be heard. And we shall obey we shall be ready. We should be ready in 2 weeks' time to urge these applications, and we have indicated to our colleagues on the other side. But we have noted that our client is being harassed by multi-pronged proceedings from multiple organs of government. He's here in court, and yesterday he was in Parliament. Yesterday, but one was in Parliament, and next week, but one will be in Parliament through adjudication and investigation. So he's being torn apart. Our client is being torn apart by proceedings from various government agencies, and the culmination of that, the total sum effect, is that the Attorney General's office will make rejoinders, if any, on 13th November 2023, after which the case will be referred to the panel for hearing. In this application, the Attorney General wants court to issue an interim order restraining Francis Zaake from being reinstated as Commissioner of Parliament, as well as resuming the office of Commissioner, alleging merit in the main appeal case before this court. They are saying that we are trying to enforce a Constitutional Court order, so they are saying the Constitutional Court order should be amended or suspended. They don't want orders from the Constitutional Court. Parliament is annoyed with the orders of the Constitutional Court, and although they promised to obey them, they disobeyed them to date, and they only ask court to change them after 30 days. Yet they should have obeyed court orders from day one. He is under immense pressure, and we hope for a respite. He needs to have a breather, because it's not proper that government functionaries from different circles descend on a client and start tearing him apart. That has an adverse impact on his health, and also compromises his ability to defend himself from the various fronts that the government of Uganda, acting as a proxy for the Speaker of Parliament, is trying to witch hunt him. The witch hunt started by ejecting him from office. The witch hunt continued even after the Constitutional Court order cleared him, and the Speaker defied the Constitutional Court, as you all are aware. And after 1 month of defying and holding the Constitutional Court in contempt, the Speaker awoke and instructed the lawyers to put in stay proceedings, which they have put in, and which we are trying to respond to, and a lot of pressure, as he's torn between defending court proceedings and parliamentary proceedings, which are also multiple. They ask him why he spoke this, why he's speaking up for political prisoners,
So our client is being stopped from enjoying his freedom of expression. They don't want him to talk about political prisoners. Yet you know that during the last presidential elections, many people were killed, many people were disappeared, many people were kidnapped, many people are still under illegal multiple detention, incommunicado detention. Families don't know where their relatives are. And when our honorable member of parliament from Mityana municipality and commissioner of parliament, the only opposition leading commissioner of parliament, which is an accountability organ of parliament, was ejected and we court put him back. The speaker refused, and simply because this man is a voice of the voiceless and the voice of the opposition at different layers of government. So instead of allowing him to speak, they are deciding to oppress him with multiple legal, investigative proceedings, threats, and coercion of office, where he's supposed to be operating from. It's grossly unfair, and we urge the Speaker of Parliament to stop this childish witch hunting and be like the grown-up woman she looks like being. Thank you very much. Recently, Francis Zaake, together with his legal team, stormed Parliament, attempting to enter his office in line of executing the Constitutional Court order. But all was in vain, since the office was under lock and key. Following his actions, the Attorney General's office described Zaake's move as a threat to the application before court. Following the Constitution is a threat to some government functionaries, including the Speaker of Parliament. They don't want anything to do with the law. They don't want anything to do with the Constitutional Court orders. They don't want any lawyers to write to them. All they know is bullying everyone around, including members of Parliament, and gagging them and stopping them from speaking. Effectively, the Speaker has put a gag order on our client, but we are, of course, defying that nonsense because it is illegal and militates against freedom of expression. There is the very idea that she perceives a letter from our client's lawyers as a threat is childish, is unwise, and should stop. She needs to obey the Constitutional Court orders. She needs to let him access his office, and she needs to stop harassing him with multiple proceedings. If someone speaks about political prisoners, free them. I retaliate the message that political prisoners should be freed. There's no point. If someone speaks about torture, what's the problem with that? That is Zaake's crime. Speaks about torture, speaks about political prisoners, and says that I am the opposition voice in this commission of parliament. And those are threats, of course, to corruption. Those are threats to dictatorship. Those are threats to lack of rule of law. And I think it is a happy threat for our clients to be a threat to dictatorship, to disregard the rule of law, to lack of constitutionalism, is a threat that is not only good for our client to be, but it is also his constitutional duty, not only as a member of parliament, but as a citizen of this nation. Parliament is the ark of democracy. They just need to grow up. Bino byonna ebigenda maaso olwaleero biraga obulimba okuva mu parliament. Wiiki ewedde oba weeks 2 emabega lwetwagenda mu parliament nga twagala tulabe oba parliament yagondera etteeka orders okuva mu Constitutional Court eno gye tulimu olwaleero. Twasanga office nsibe mwenna mwakiraba ng'ebisumulizo tekuli, era twatuukaawo ne batugamba nti ebisumulizo biri mu wardrobe ya speaker yabitwala ebya office y'obwa commissioner. Naye mujjukire nti omusango no bali bagusala abalamuzi 5 bonna bakkiriziganya, era ku balamuzi abo 4 they addressed me as a commissioner of parliament. Ne bagamba commissioner Zaake nga bo kuva order yakolebwa ndi commissioner biri bye banzijawo nga babikoze eki babikwashinze nga babisazizzamu, era nga order ina kubanga ekolerawo immediately ne wenjogeera wano ndi commissioner wa parliament. Naye luno lutalo lonna lugenda maaso olutagenda kuggwa saawa za leero, lutagenda kuggwa kati. Lwatandikira ddala okuva president wange Kyagulanyi bwe yannonda ku bwa commissioner of parliament. Era okuva olunaku olwo abakulembeze ba parliament eyo baawulira bubi nnyo bantuuza ne banga kati Zaake bobeera mu parliament eno tolina kwambala masuuti. Galiko kuta bantu be baawamba. Ne banga Zaake bobeera muno tolina kwambala kakofiira. Bwe natuuka munda Zaake bobeera muno tolina kubuuliza bibuuzo binnyo kuba kati gwe ng'ejo oli opposition yeggwe auditor wa parliament eno, internal auditor.
tulina kutubuuliza bintu bingi nnyo olina tuleka n'otuwa emirembe ne tukola tusasanya ssente nga bwe twagala kati we natandika obuuza ebibuuzo ebingi ennyo accountability questions mu commission eyo ne batandika oleetawo embeera kwe kulaba sipiika yavaayo namookinga nga tokya victim bwe mwabiraba obuzi bonna bonna bwatandikira kwe kuvaayo ne baleeta okuwaayiriza nti nze navumye sipiika era ne bankolako mob justice kwe kunsingisa emisango kwe kujja mu kooti wano ne mbawaabira mu kuwawaabira kati bawulira obusungu bungi nnyo nti okuva order we zafuluma eza constitutional court paka olwaleero tebazigonderanga palamenti ennamba tegondera mateeka kuba mukimanyi bulungi nnyo palamenti eyo nti bo bennyini babbi bamabaati agikulira yeke nyini kati omubbi yennyini wamabaati essaawa yaleero omusuubira okuba nga agondera amateeka kati we twagendayo ku palamenti eyo ne tubagamba nti mulina okubanga mugondera kooti ya ssemateeka kyeyagamba ne bagaana ne babitwala kubanga biri awo kati kwe kutandika olwaleero okulaba nga babeera ku pressure naye njukire spokesperson wa parliament yagamba nti bo bakola apiiru era apiiru gye bakola etegeeza nti Zaake talina kubeera mu ofiisi eyo kati olwaleero wano bakimawo ki bandibadde bali ku supreme court era kyova labadde balimbye abantu banyo ne basookera eri ku supreme court kuba gye balina okubeera we wali apiiru naye olowooza lwaki olwaleero bali wano baagala kulaba nga balwana basazaamu order eza kooti eno yennyini just imagine kati kyonna kye baagala okubanga bafuna tibagenda kukifunawo wano kakyova olaba batwambushinze ne tujja wano naye naffe tubagambye tugenda kukola responses ezo ku lunaku lwaleero nga telunaba kuggwako balooya bange bagenda kuteekamu responses olwaleero wamala oziteekamu tulabe ng'omusango guno guwulirwa gwe bataddemu kuba kati be bali mutuwaabira kati ffe tuli mu kuddamu mu mbeera eno so tulabe nga kooti era eddamu eryasatinga itself eddemu eteekawo orders bupya ebalagire bupya nti bannange bye twasalawo byebyo twabisalawo tutegeera twabisalawo kati nagwe twebuuzizzaako era sipiika alina okugondera ekyo oba njagala oba tanjagala oba ninako akakuku oba alaba mufaananira bubi oba alaba nze oba okunyirira kwange kwe kumutawaanya nga ye alaba oba bbaawe ye afaanana bubi alina okukkiriza tukole alina okukkiriza munoonyerezeeko alina okugondera ssemateeka eno oba ayagala tayagala eno ye ssemateeka y'eggwanga ffe ebintu bye byalimu naye tetugenda kubifaako ave mu byabalongo be adde ku nsonga za ssemateeka agondere ssemateeka kyetwagala twagala agondere ssemateeka tetwagala kutunnyonnyola kintu kyonna wabula madamu sipiika agondera ssemateeka order zafuluma eza constitutional court mbere mu ofiisi eyo kati oba tosobola kuzigondera era okomyewo mu kooti kati ate awaabira Zaake naye naawe swalako ku myaka gy'olina swalako olabe ng'ogondera ssemateeka kyetwagala bannayuganda baagala okulaba nga waliwo rule of law mu ggwanga lino nga luwa enfuga eri mu mateeka bweba tosobola kugagondera amateeka vaawo olabe abalala abanasobola okugondera ssemateeka bino tukoye okulaba nga ffe tudda mu bintu by'ekisirusiru tukoye okulaba nga mutudivatinga tulina ebizibu bingi nnyo bye twandibadde tukolako eri bannayuganda bye batusuubiramu naye mwagala kutuzza mu nsonga za kintu za kyana kito zitali mu nsonga bw'obanga ssemateeka ogimanyi kikyegamba nga constitution yasazeewo olina amateeka agakolebwa palamenti galina okugonderwa eno ssemateeka ekolebwa palamenti naye kyewuunyisa nga abakulembeze ba palamenti ate tebagigondera kyannaku nnyo kinyiza n'okunyiiza naye ffe tuli bantu abagondera amateeka era abagagoberera kyova twagenda ku palamenti awo ne kati olwaleero avuddewo n'akiputinga kiriya nti Zaake nze ndikanga abaana mu palamenti eyo ku ye akitudde kiriya kibaleese wano olwaleero balooya ba palamenti n'aba state nti nze Zaake ndikanga abaana mu palamenti era lwenzijja bwe nti abula okwefumita mu ttaka omutwe gubulireyo kirudde kiriya olwaleero bakitadde mu gundi zaabwe omusango gwe baleese wano olwaleero gwe tuza okwedifendingako nti Zaake ntiisa eri palamenti era Zaake abakanga nnyo ne balooya bange bwe balaba ku muloodi ate bwe balaba ku kanso Aaron luli eri abatabukira bubi nnyo kati balabanga ffe tuli kirooto kya ntiisa eri gyali era agamba ffe tutiisa kirabika n'abalongo be. Since the beginning of the 11th Parliament, Francis Zaake has been in running battles inside and outside Parliament. Bino byonna bikosa buweereza bwange baagala kunziba mu mwa guno baga Zaake sirika naye nze sijja kusirika baagala kulaba nga nze sikiikirira abantu bange kyovula bantawaanye sawa yali nandibadde ndi mu constituency basiri mu constituency nga tuweereza nsonga z'abannayuganda ne Parliament bagitadde mu luwummula ne bagamba Parliament eggalewo tejja kukola tusooke tumalirize Zaake tumufulumye wano kireke bannamala okungoba ndowooza ng'ensonga z'abannayuganda zitereera ng'olwo bajjukiro zikolako naye nze nvudde kuva Parliament bwe yatandika
nga nze bukiseera bantwala mu kakiiko ka mpisa nga bantoosinga banzize eno bwe basiri ku kkooti ndi wali eri kubanga nze bagezaako dda okunzita ne bigaana bazze bankube emirundi nakabeera tokyadde emirundi egyo 5 nga nzija wano ku kkooti ne mbawangula nga bantulugunya kati ebyo byonna biraga nti nze nagaana okuttibwa bangulira ne bigaana kati olwaliro bali mu kumbonyaabonya kati obalaba bali mu kuteeko misango gya njawulo bwe nvaayo okwogera Zaake kati ate oyogedde bubi nnyo bwe nvaayo okugaa nti bannange ensonga zaffe muzikolekeza bannayuganda mutte abantu baffe ti ate Zaake ebyo oyogera byaki kati kino kyonna kirakiddwawo ntino this is a winch hunt kubanga n'emisango gye banvunaana ku parliament tubabuuza ani anvunaana era nazza musango ki tebasobola kubyogera kati ebyo byonna birabikibwawo nti ddala bantya mu parliament eyo kuba olwaliro avuddeyo n'agamba nti ffe Zaake tumutya Zaake okujjako mu parliament kyovala ne honorable Werakai yavaayo Kinyamatama n'agamba Zaake talina kubeera mu parliament eyo ng'atuukiriza kiri eri ekyabakulembeze ba parliament eyo ba speakers ti nze Zaake tebanjagala mu parliament naye kiba kitegeeza nti omuntu yenayina bw'oyogera amazima toyagalwa muntu yenayina bw'oyogera amazima okuba kuyita kusiwuuka mpisa olwokuba nze njogera amazima ne mbagambako ebyo bibaliko muntu bw'akugamba nti nolina akasasiro mu maaso go oyo muntu ate aba akwagaliza nze njagaliza eggwanga lino mugobere ssemateeka mbagamba mutte abantu mbagaliza kubanga nze tetwagala abantu baffe nga bali mu makomera bwe mbagamba bannayuganda mubafeeko mufe ku bantu baffe naye bino byonna babikolebwa nze kati olwaleero sisobola beera mu constituency ndi bize mu bino bya makooti sisobola kubanga nkiikira abantu bange ne parliament yennyini bagiggala olw'okuba ndi mu bukiiko simanya bwa mpisa ebyo byonna olaba nga mob justice bagitaddewo ogenda olaba nga accuser committee ya parliament yennyini yenkolako accusations ate era yuke yennyini bw'ogigamba Zaake kiki kye mumuvunaana agakatunoonyereze tulabe musango ki Zaake gwe yaziiza so bino ebintu bikyamu nnyo era tulwanyisa ebikolwa bino ebikyamu ebya parliament tugenda mu maaso nga tulwanirira ssemateeka yaffe nga tulwanira eggwanga lyaffe dive mu ddubiro eririmu tusobole okulaba nga tuyingira Uganda ensuubize tagenda kubaamu kubonyaabonyezebwa kuba kati nze olaba abonyabonya memba wa parliament mulamba olwo abalonzi bange olwo abalonzi baffe olaba okuba Zaake olaba bali mu kunkolako bino ebyenjawulo kisuubire mu parliament ennamba eri mu kuwaabira mubaka waayo mu parliament wano nti Zaake talina kubeera mu commission talina kuyingira mu parliament byo ebisango bibaleese wano nti Zaake threat eri parliament gwe musango gwe baleese wano olwaleero naye ebyo byonna tugenda kubiyitamu ne bannamateeka waffe olwayo tutaddeyo empoza yaffe era tubalinze okulanga next week batubuulira hearing wegenda okubaayo kubanga wiiki ejja ndi bize mu misango egyo kati twagala wiiki eri eddako nga n'omuloodi waali tusobole owulira ensonga zino kooti eno esobole oku-issuinga orders empya tulabe ddala enfuga y'amateeka mu Uganda egoberebwa oba genda mu maaso nga balinyirira ssemateeka eno nga bwe bazze bakikola bulijjo. Uganda,